Kuna story inaendelea huku mtaani, nasikia kila mtu anauliza ni YouTube channel gani na waka. Kaa huko unajua, unafaa ujue sahi form ni Mkenya TV. Form ni Mkenya TV 254 made in Kenya, Mkenya TV. Mkenya TV, ushajua form ni. Welcome to Mkenya TV show 254 where we educate, we entertain and the most importantly we always learn. Manze, karibu tena kwenye Mkenya TV show. Leo Wednesday morning tuko na the big baba. Ni wale big, naweza sema big fish wa Rongai. Ni wale wasi wa Rongai wanajaribu kusukuma vijana sana. Manze, karibu tena kwa Mkenya TV show bro. Labda introduce yourself alafu ndio tujue ni aje. Thanks sana kwa kuwa hapa. Okay, nashukuru the invite manze. It's a pleasure. Okay, thank you. Mimi naitwa Amu. Hiyo jina limenisumbua. Popularly as Amu. But as a brand najita I am raw. I am raw. Hiyo ndio brand name yangu, but watu wananijua sana kama Amu. Ni jina zangu by the way. Real name? Amu is my real name. Ni short name ama ni jina tu Amu iko hivyo? Ni short name ya jina gani? Actually ni short name because Amu is my grandmother's name. Wow. I was named after my grandmom. Alikuwa anaitwa Aska Mwaka. So we changed it. Mwaka Muka AMU, yes. Avoli cheza kiwewe manze. Karibu sana Amu kwenye show yangu manze. I think this is the second time niko commit. Yes. Tulikuwa event fulani pale hivyo Rongai, ilikuwa event fiti. Iliweza sana wasi wako kama manze. I think kuna nyingine kama inakaa. Kuna actually it's inaitwa Unkut hip hop awards. Okay, inaitwa Unkut Africa. Okay. But they have an event or rather an award ceremony inaitwa Unkut Hip Hop Awards. Yenye itakuwa in December in fact. Okay. So it's focus yake ni hip hop artist, hip hop culture, hip hop genre. Yani kitu watu wanajaribu tu push the hip hop culture. Okay. And tulicollab nao. The CEO is anaitwa Ruby. Ruby ndio, so tulicollab na yeye on it and ilikuwa fiti and the aim is actually not just to promote the culture but to promote the youth, to promote young artists wenye wana come up, and that's why saizi unaona kama saa ilikuwa Rongai, the previous weekend ilikuwa Dandora. Okay. So it's moving to different places. Okay. In an effort to sensitize guys about your art. Okay. Basically. Okay. Weka msanii kitu yote unafanya ya usanii, iwe ni kudraw, iwe ni kuspit marime, iwe ni anything as an art. This is the avenue they are using to promote that while they are promoting hip hop culture. So umesema mli collaborate. Yes, na collabo na our same na kayo event. Yeah. Wewe main yako ni nini unaduka life? Ama purpose yako ya wewe kwa pale ilikuwa nini? Mimi nafanya vitu nyingi lakini tuambie leo. For that particular event I was one of the event managers. Okay. So mimi nakuanga event organizer, event manager and event curator. Curator ni nafikiria what type of event. Je, jina umetumia? Curator basically ni mwenye anapika. Nikupika. Unatumia kama jina zingine zinakupa jina mnafikiri ni kitu kingine noma sana. Nikupika. Okay. Mtu mwenye anafikiria for example kama place yenye tuko kama hapa saizi. Unaweza niita as an establishment, as an individual, uniambie cheki nataka kufanya event, unaona tunaweza fanya event aina gani? Okay. Mimi nakaa chini naangalia dynamics, naangalia
watu wa gani ndio unataka kutarget, naangalia weather. Okay. Hata kama Ruto zaya anasema ziangalie weather, naangalia weather na nasema hii ndio setup yenye naona inaweza kaa na wewe, au inaweza kaa na event. Hii ndio type of people yenye naona wanaweza fit into this event. These are the marketing channels, the marketing ideas that you can have for this event, and so forth and so on. Tumekimbia tukaenda huko mbele. Acha turudi nyuma kidogo. Ama umegrow ya wapi? Mimi nimegrow ya Rongai by the. Mimi kwanza umegrow ya Rongai. Umezaliwa Rongai? Sijazaliwa Rongai, kila mtu amekam. But nimegrow ya Rongai. Mimi ni wa kukam. Okay. Mimi ni wa kukam, but nimegrow up since I think I was maybe 3 or 4 years old. Hiyo ni kitu. Nimegrow hapa. Niseme nimeona Rongai kigrow literally. Shule umeenda? Shule primary or high school? Zote mbili. So primary nime move around. Unakoli kwa kichwa ngumu. The first time mimi kukumit ile day June. Yes. Big up to Joels, DJ Joels manze enda alini unganisha naye. Tulikuwa tushaenda. Tulikuwa yote tushatoka event tunaishia. Yes, akaniambia come. Kuna sisi za kuintroduce kwake. Tukakaa tukapata umekaa pale. Yes. So to me, according to me, nilijua wewe ndio bouncer wa hiyo place. Mimi ndio bouncer security. Ulikuwa umevaa black? Nimevaa all black. Pia mwili Mungu amekupea, si ndio? Amen. So ulikuwa umekaa pale na tumaji tako kwa chupa, niko like mzee anataka kuniuza. Na unajua ni usiku pia. So ujui ni aje vitu mse ni event organizer. Tukaongea tukanikisengine kama kwamba tutakuita kama kuombe sana. So shule umeenda hapo, umesema nimeenda shule mob. Nilianza na so wacha niseme nikiwa Rongai. So nikiwa Rongai nimekuwa Thorntree, nimekuwa St Mary's, alafu nikamalizia Laser Hill Academy. So mse background yake si mbaya. Hizo siku. Hiyo shule ilikuwa the best school ever man. Na wasa walikuwa naangalia shule na mheshimu mzee hata manze bana. Na seko pia ulimalizia. So after nitoke Laser Hill Primary, actually nilimalizia class 8 in Laser Hill. Okay. So nikitoka nikaenda shule moja inaitwa Buka Academy huko Mumias. Iko huko Mumias, iko katikati ya plantation ya miwa kabisa. Hiyo ndio saa shule ya Mumia Sugar. Okay. Wakati Mumia Sugar ilikuwa Mumia Sugar, sasa hiyo ndio ilikuwa shule. Na iko yani kwa factory unaenda unafika shule alafu unaenda kwa factory. Hao sasa walikufanya aje? Because wamekutoa Laser mafutani wanakupeleka kwa miwa. Man, unajua cha nikwambia kitu funny ni at first I used to have that mentality. Nilikuwa like manze nimetoka Laser, niko Nairobi nini, but eventually vile nilikaa huko manze nilianza niliadapt, and then najua I think mimi ni one person mwenye life imefanya ni as a person nimeweza kuadapt. Mimi by then naweza adapt, unipeleke Turkana manze mimi na adapt. So niliadapt. At first of course it was hard because unajua umelelewa Nairobi, umeishi Nairobi, alafu sasa unapelekwa sijui wapi huko, place yenye hata manze ni hata mtu unajua kama Laser for example tulikuanga na weekends off. Like unaweza toka Friday ukam home, ulale home, urudi Monday. Boarding. Hiyo ni boarding. Wow. Ani kama ulikuwa tu job yani. Ni kama uko job, so unaweza ingia home Monday, unaweza ingia shule Monday, utoke Friday uende home. Utulize home weekend, alafu urudi Monday asubuhi urudi home, urudi shule. So ilikuanga hivyo. So unaweza imagine sana nao hapa niko huko visiting ni moja. Kwanza ilikuanga moja, nikiingia form 1 ndio wakakuja wakaeka 2. So hiyo moja
uhopite kwa siku ile yenye madhako anaweza kuja ama your folks, because now my mom anapanga kutoka, imagine, Rongai all the way to Mumias. Alikuwa anaduka job hapa, si anadu hapa Nairobi. Okay. So unaweza imagine ikiwekwa so, day ulikuwa Seko, usikuwa nimeshikanisha vizuri. Time yenye nikiwa Seko sasa. So ndio ulikuwa imewekwa moja, sasa wakakuja moja patam. So unaweza imagine na ikiwekwa siku yenye yuko busy, unaweza imagine wewe utaona watu tu kula machapo nini huko tu, na kuna wasi walikuwa hivyo wasi wengi wenye tulisoma nao wenye manze visiting inabidi wende umemvisit kama as a student. Okay. So nikasomea Book Academy nikamaliza, nikaingia uni Maseno University tena. Kijana amekula kitabu. Kijana amekula kitabu. Najaribu nikafanya my undergrad Maseno University. Maseno. Okay. Hiyo ni undergraduate. Okay. Alafu nikafanya masters Africa Nazarene hapa. Lakini saa ile ya the town campus nilikuwa nafanya masters. So it's an evening class. Nikafanya masters. My undergrad nilifanya sociology with IT. And then my masters nikafanya information technology, major in information systems management. Hizo vitu zote I don't understand, but umeelewa mastri. Manzi. So umesikia sociology management. No. This was my undergrad. My undergraduate degree is sociology with IT. But nikiingia Maseno ni my first year, I wanted to major in sociology and minor in international relations. Lakini saa nikaona itakuwa juggle noma sana, so nikadecide tu nifanye sociology with IT. Hiyo time our degree course ulikuwa una major everything, ilikuwa inakuja with IT. If you major in something it comes with an IT. So lazima uende ma classes za IT nini hizo vitu zote. So mimi nilifanya sociology with IT. So then of course nikamaliza, nikaanza job nini. Then nikaona wacha nirudi kusoma nione kama hii masomo itaniongezea majob ama itanipatia macheo kama kampuni. Nikafanya masters yangu which was IT based, because nilikuwa nafanya masters applied IT majoring in information systems management. So ni IT tu huyu msana anapenda kitabu manzi. Nikuulize. Ukienda shule, unaenda shule upate job ama ulikuwa unasoma like at least hapo mbele kusaidia? Actually nikifanya my sociology nilifanya cause one, it's a wide, si kitu itani focus on a particular. Unajua kama vile wasofanyanga finance ama nini, unajua utaenda ufanye kwa bank ama whatever. Mi yangu ilikuwa ni like mi nataka kudui kitu because I feel it has a wide, it has a wide coverage in terms of jobs, but also nilikuwa naipenda, it was interesting. Mi natakanga kufanya vitu zenye zinani intrigue. Najua yani ile nikiona nasema okay, kitu acha niingia hapa nione kuna nini. So ilikuwa inani intrigue, but also of course for the future, because nilikuwa najiambia lazima nifanye kitu yenye pia inanipatia flexibility in terms of what I do, but also income yenye probably italeta, because pia iko na do. So nilikuwa naangalia the future, but then when I was doing my masters I was actually concentrated, because nilikuwa naona after nilifanya job, because after my undergrad I was lucky, naweza sema niko lucky enough, because nikienda kufanya industrial attachment in third year nilienda nikafanya job place yenye eventually wakaniandika, like in fact by the time nilikuwa fourth year I was already working. Mimi nilikuwa job kuna kakiti nilikuwa at least napata. Najua ulikuwa unatesa sana hizo enzi pia. Mama si kitambo sana. Of course si kitambo sana, lakini of course unajua ukiwa uni lazima uoperate. Hiyo. So bro, tulikutana huko kwa event.
Yeah. So to me, according to me, when niambia uni mane sijui uni event organizer. Yes. Unajua nilienda tu tulitoka na DJ Joels, tukaenda yeye akapanda, mimi nikaingia mtaa juu naishi tu pale juu. Yeah. Tukaingia mtaa. So niko like event. So nikienda mimi kwa akili yangu event organizer, mimi hata sikuwa nimejua, yani kwa akili yangu nilienda nikijua wewe ni like promoter. Mimi ni promoter ya wasanii. So kwa akili yangu ni hivyo. Hata before nikama hapa vile tu search ilikuwa nimefanya kukuhusu. Kutoka ile day nianze kuchat nikamwambia like nataka show ifanyike. Nilifanya about promoter. So leo asubuhi ndo nikasema hapana, let me call this guy. Nani Joel. Nikamwambia Joel, umse ni ana deal na nini? Hapana, wewe ni event organizer. Si promoter. Si kabisa na unajua sema acha tupige show yenye itajipiga ni sawa vile itakuwa. But you know the funny thing, so vile nimekuambia mimi hufanya vitu mob because vile tu hata nilikuwa nakwambia after uni nilianza ina research firm. Nikakuwa research consultant, nikido qualitative and quantitative research. So nikaingia hapo fully, nikakuwa researcher kabisa. So in fact niko fully certified as a researcher. So then after nitoke nika decide kuji-expound. So nikaanza kudo my events, but now nilikuwa nafanya as a marketer. So na market to my events, naenda na check the kind of events vile zina happen, how do you market it. So I decided to do major mostly in marketing. But even before that, nikaingia media. After nitoke research, nikaingia media kidogo. So vile niliingia media, nimework kwa hizi major, media stations as well, giving research and communications insights. So basically ni kufanya ma reviews za show, kuenda out kwa ma different locations, different towns, kuget ku understand mbona mtu anapenda show fulani, kwa nini anaipenda, nini ni poa about it. So I became a communications person. Sasa nikaanza kurudi tena kwa comms. So now nikaanza kukua pia poa in terms of communications, in terms of handling, client, in terms of handling, nini. Then nikaingia marketing. So nikaanza kufanya more marketing, nini. Vile niliingia marketing sasa na social media vile inakam, nikaanza kuwa social media manager. So even up to today I manage certain social media accounts. Nafanya ma social media marketing na groom pia wase pia in terms of marketing, in terms of what to do, what not to do, like kuwafunza pia in event marketing vile yofanyika, social media marketing nini ina involve nini, how to do it, blah blah blah. And this is all based on experience. Yati nimesomea anywhere, but too with time unajua unaangalia vitu. And then my background in research inanisaidia sana because na get ku research vitu, najua okay hii kitu inafanyika hivi, sasa naweza fanya hivi. So with that ndio sasa nikaanza kuwa not really a promoter. Nikakuwa best yangu mmoja akakuja akaniambia, "Bedhia mimi naonanga vile ufanya, naona unaweza kuwa manager mpoa." Na kaka nikajiambia manager. Sasa manager wewe ufanyanga nini? Akaniambia wewe kuwa manager wangu, wewe kazi yako tu ni wewe meet my client, una organize nao nini ya unajua vitu zenye mtu. So nikaanza kwa manager. So nina learn on the job. Pretty much I started learning, being a manager on the job, because now unaenda unapatana na watu, unaambia mimi ni manager wa fulani, unaanza kuambia hii ndio bei, una negotiate, unasema hapana si tunataka hivi. Ikaanza kuwa pia career on its own, ina take shape as a career. So it's not really a promoter, nikakuwa like a manager. So na manage, nikaanza kukua, nika on board 1 2 3 DJs. Ikaona hata imekuwa overwhelming, nikakuwa na team. Sasa naambia wewe utachukua huyu umanage, na this is how you manage. So naambia na train pia guys know how to manage artists, what
they expect, what to expect, you know, how to do kumaneuver industry yetu ya Kenya vile iko nini. So ndio hiyo ndio sasa ikaniingiza sasa kwa events vizuri juu nikakaa nikasema badala ya kuwa tu manager msee si nikuwe nafanya, because saa zingine unaenda unakaa hivi unaona event unasema mimi ningefanya hivi, mimi ningekuwa hapa by the mimi ningefanya hivi, hapa mimi naona hata siku mess, but really you feel like you could have done it differently, you could have done it better, you could have done it, you know, more, you know, ingekuwa unaangalia pia marketing unasema in terms of marketing ningefanya hivi, so ikaleta nikaanza kuwa event organizer, event manager. So hata kama uko na event na unaona hauna time ya kukaa hapo ku do the one day to day, you know, mimi na kwa manager, and then pia ku curate sana unaniambia mimi curate, at least ushatuambia curate naweza fanya hivi na hivi, wacha tufanye hivyo na hivyo, tujue itakuaje. So niyo ndio kile ikafanya maybe in some sense it's also a promoter, because saa zingine mimi na feeling like hata kuna time nilikuwa nimefikiria kuleta like wasanii ile you know, and trying to get them pamoja, pia kuleta wasanii kutoka nje, you know, vitu kama hizo, like those are some of the dreams niko nazo pia, yani tu ile ku move pia. So umesema like there's a certain msanii mwenye una manage for right now? Yes, right? Yes. Wow. Yes, uko najua like that. In fact, unaweza mtaja? Mtaje. I mean, wacha niseme mmoja. Mmoja. Like because kuna, so I manage, okay, first of all I manage msanii or rather wasanii, but I also manage brands. Okay. So kama Mkenya TV unaweza manage? Naweza manage as a brand. Ulete CV sababu manager wetu nataka tumkute ako wapi sasa hivi. Mimi ndo nafikia ma client kila time. So kama kuna msanii mmoja anaitwa Richie Sax. Is the number one saxophonist East and Central Africa. Okay. Kama hujamsikia, then you're in the wrong networks. Namjua. Sitaki kublemiwa hapa. Sitaki kujiona kama sifanyage research. Kama umjui mzee na sababu tu kweli simjui, lakini nitafanya research. Unajua pia huwezi jua tu kila mtu mzee. No. The thing yenye pia nilikuja ku notice and which I've realized pia even as I'm doing my work ni being out naweza semaje, being available, not even being available, but being outside doesn't necessarily mean being aware. Ni kama vile very very, you know, practical example. Okay, my practical example. Kuna mama nauza nyanya hapa kwa soko. Yeah. Amekuwa hapo probably even 20 years. Lakini umjui. True. Probably ni mama mwenye anauzianga maybe even 90% ya Rongai. Na kuna mtu atakwambia, kuna mama mwingine wa nyanya zake kuanga kali. Au mjui anakuanga pale Rongai. Another instance ni hata hizi tu maduka. Unapata mzee kwanza iko kwa barabara. Ni place unapitanga kila siku. Lakini hata ujui mzee ufanyanga nini. Unapitanga, in fact hata ameweka zile zinatanga lights. Lakini hujai hata ujua. Hata ufikirianga okay, unaonanga hizo lights lakini haujai jiuliza mzee ufanya nini. Utapata clientele yake ni kubwa sana, but haumjui. So I totally agree. I mean, I don't blame anyone. Mi kile mwambianga msanii like continue kama vile ulikuwa unaniambia vile, you know, you never miss a day to post. You hivyo kujipush ndo vile mtu anazidi kukujua. It's just the same way hata misko to limit your day. Hata siko najua unafanya channel uko na nini unafanya. Hata mimi tungeenda hata tungeona. Hata siko najua kwa area. Hata tungeijua unaona. So you see wewe unaweza toka na unfortunately pia inakuanga na wasanii. Najua kuna yule mtu mwenye kama vile tulipatana
ungekuja na mindset ya mimi najulikana hapa Rongai, ungekuwa very ungejam na mimi uniambie unijui, na kuna wale wasanii by the kama umjui he literally walks out. Mimi nimemeet kadhaa, unamwambia mna meet na mnataka kufanya biz, anakuambia yani unijui, namwambia mimi by the sitakudanganya because mimi pia nakuanga open ile mbona nikudanganye, maybe hata nilijua juu yako leo ndio nikadecide hebu acha niingie hapo kunione ni jiomse, but unacheki saa inakuanga hivyo. Kuna wale wenye they literally take it to heart that umjui. So anaitwa Richie Sax, but he's me to me and I'm sure to many people who know him he's the number one saxophonist because sijai meet mse yuko fine kama yeye. And then pia one of the brands that I manage here inaitwa Oktoberfest Kenya. Ni ya dogs. Oktoberfest ilikuwa inafanyika juzi. Ni ya dogs. Ya dogs? Ya dogs. Oktoberfest. Okay. Ya dogs. So mimi napenda madogi. I'm dogoholic. Dogoholic. I'm dogoholic. So kuna Oktoberfest ya madogi. Inaitwa saa Oktoberfest. Inakuanga kila Oktoba. Check us out on our social media pages. The next one I want to be. Karibu, umekaribishwa sana. It's a very it's a social event. Okay. It's an impactful event because our main agenda is promoting animal welfare. So na promote animal welfare, animal health, and then of course mental health, mental wellness ya wanyama na watu pia, ya wanyama na watu. Ndio unafanya kila kitu hii dunia watu. Najaribu najipush na pia environmental welfare and wellness. So si ufanyanga tree planting every year. Okay. Kama nilienda kupanda ya juzi. Patana ya juzi. Sasa sisi tunakuanga na yetu kila mwaka. Tunapandanga over 300 trees. Wow. Every year. And inakuanga initiative yenye tulijitolea tukasema wacha tuko tunafanya, and we've been doing it for the last 7 years. Wow. Every year. So among hizi vitu mimi hufanya pia kama una realize ni mingi, but zingine zinakuanga tu my own social, ni zangu tu zenye naonangazio nituliza akili nikifanya. I'm also in one way or another giving back to the society and the community. So I'm not doing it for profit. For money. Ati naenda ati lazima nilipwe. Hapana. Hata events zingine nitakwambia for free that I don't. Kuna hata events zingine mimi hufanyanga na ni kujitolea. Unasema tu wacha nijitolee nifanye. Kuna zingine hata mimi approachiwa say msana nakwambia okay, mimi kitu wenyewe sijui kufanya and I'd really like you to come on board. Wewe manze na unakaa hivyo unasema acha nisaidie umse. Okay. You never know what can come out of it. So hata zingine mimi hufanyanga tu zenye nimejitolea, nasema okay, hiki kitu naona umse hapa amekwama, acha nimsaidie. So utagive back aje tena kama sikusaidia rafiki yako hapa mwanzako ama mtu tu yote mwenye anaweza kama na kuambia ni aje unaweza nisaidia hivi na hivi. So leta nikurudishe nyuma kidogo nikuulize. Now tulikuwa kwa hiyo event pale hivyo Time Whiskey, your place inaitwa Time Whiskey. Place poa sana. It's a good place. Hata sikuwa najua kuna club hapo juu. Manze ni place poa. Hao sasa ni wasawa poa by the big up to them, ni wasawa. They are really for the thing. But this is one of the people I think unafaa kwa show. Sindio? Ndakupatia number. Thanks man. Ndakupatia number. Let me ask you this. Tulikuwa pale, tulikuwa na wasanii wengi sana. Wasanii wali rap. Sijui nani alishinda. Poleni manze sikuweza kukaa hapo mpaka asubuhi. Because ilikaa mpaka 4 am. Wewe manze mimi usingize ile nishika manze nikarudia. So pale venye uliona hiyo event venye ilifanyika. Wewe kama msee wa Ronga, wewe sasa ni msee hata unaweza manage msanii. Do you think music ya Kenya ni music ya Rongai? Let me talk about Rongai because huko ni home kwetu. Huko ndio. Nini inaenda baya? Because Tunji alikuwa
alikuwa pale juu basi hata tumsikii. Kuna vijana wengine wanajiita 125 sijui what unawajua kina Sydney kina yeye anawajua sasa hata wasikii siwajui personally but ngoma zao unazijua si ndio? What happening because mimi hapa nimeinteract na wasanii wengi sana. Kuna wale wasanii unaangalia hivi bro, unajua huyu msee anafanya hizi vitu vya madem ama anafanya hizi vitu vya drugs because I don't know nini niliambia wasanii ati ukiwa msanii lazima uwe na matatu kutumia drugs, lazima utumie drugs. Yes, utumie drugs, mandom nini. So I don't know what nini iliwadanganya hivyo. So wewe kama msee wa Ronga umekuwa hapo kwa management, unaelewa venye industry Ronga inakaa. Ni nini inafaa ifanywe? Because wasanii wa Ronga wanasikika leo kesho wayuko. So mimi tunaweza kuambia one thing yenye niliona especially that day. So funny thing, I think nimekuwa tu huku Ronga kuna like 2 or 3 events that nimekuwa in them so far and here juzi being the recent one yenye nimeona one thing yenye imecharacterize mtu zote copycat mentality. Copycat mentality ni okay, mimi naita copycat mentality. Sijui what any other person would have a definition of it. Maybe kila mtu akona vile anaweza iona. Copycat mentality in the sense that unapata msanii akiimba. Mimi ni msanii for example, we ni msanii. Nikikuja kwa stage niimbe, nishuke. Wewe ukuje kama msanii uimbe ushuke. Siwezi differentiate. I can't differentiate uliimba nini, uliimba aje, lyrics zako zilikuwa zinasema nini, what impact lyrics zako zilikuwa nazo, or your style. I cannot, because you're singing the same way, you're probably singing the same things only interchangeably, you have the same beats, you have the same instrumentation, you have yani ukienda event siwezi sema kuna kitu ilini strike about a particular artist. That is one. Aya, 2, there is no professionalism in our arts. Hakuna kabisa, there is no professionalism in our art. Mtu anaimba because akifika mahali seme kama hapa for example tunafanya record size, nafika kama hapa unapatana na msanii unamwambia because unaweza record naweza record. He's not prepared, he doesn't know what to talk about, he doesn't know what to do, he doesn't know what to say, he doesn't know how to interact. Yani professionalism zero, hakuna kabisa. Unapata umse hana other than professionalism, hana ethics za the arts. So by ethics it goes in as simple as how do you uendaje studio. It is as simple as that. Uendaje studio, unamkanga tu na decide acha niingie studio. Unaendanga studio when you're high. Is that the only time when you're creative? Unaendanga studio kama unaendanga studio juu mtu mwingine ameenda studio. And that is where it comes even in the copycat mentality. Because for example, juzi hata nilikuwa naambia some of the hip hop artists juzi vile Calligraph alikuja akadis some artists, ndio artists wakaamka wakarealize okay, kuna kuanga na hip hop. Sasa unachekiwa sasa without a diss from a major artist, without a cipher from a major artist, wasanii wamelala. Mtu aendangi studio, so anangoja saa zile there is some form of necessity ndio anaenda studio. It doesn't work that way. Aya, alafu kitu ingine ni naweza sema ni probably brought about by current
there's a current trends, social media na stuff like that, that's usuperstar. Thank you. Unaona wewe unaona umetoa ngoma moja, and I don't mean it in a bad or negative way, but mi naweza sema nimeinteract na different artists on different levels in different places and different platforms. Na trust me, sometimes it doesn't get you anywhere when you have a superstar mentality. When you have a superstar mentality, and being a superstar is not bad. Having the superstar mentality is not bad. But where does it come in? Ni wapi ndio, where do you have to act like a superstar? Where don't you have to act like a superstar? Where, in which places, in which platforms, in which circles do you get to act like that? Because unapata kuna mtu akona hiyo mentality, but it's a good mentality, because at the end of the day, nani atakubig up kama si wewe? Ukienda mahali lazima useme mimi ndio kusema. Hata mimi by the way kuna places nasema yenyewe hapa mimi ndio kusema, but ni wapi? Ni wapi ndio unasema hivyo, na ni wapi ukisema hivyo itakupeleka mahali, unaona? You should look at that. So you superstar mentality, I think that's why nasema probably imekuwa triggered with current trends na nini, because unapata mtu because alifanya song moja na akakuwa TikTok na whatever, amekuja mahali anaona sasa yeye ndio kusema, but you know, in that similar space kuna different other people wenye hao ndio kusema, kushinda vile wewe unasema na wamenyamaza tu na wametulia tu. So unapata hiyo mentality, I think inafanya watu, for lack of a better word, watu wako na kichwa kubwa. Si kichwa ngumu, hata kubwa. Si kichwa ngumu, kichwa kubwa inajaza. Okay. And then of course vile tu tumesema pia madre. Kwanza mtu anaona, you know, it's so unfortunate that naweza sema, you know, over 90% and you know, I think that is my own statistics. See in any statistics, I think from my own observation, I think over 90% of artists are using drugs. Not even are using, are abusing drugs. Abusing drugs. Using is okay, you know, kuna medical, you know, you on some medical or whatever. But unfortunately, over 90% of artists are abusing drugs, and it is the main, you know, it is actually working against them, because unapata hiyo usanii sasa imelalia drugs, so if you're not intoxicated you can't perform. Kama hujalewa kiasi, kama hujavuta bangi kiasi, kama saizi jaba imekuja, kama hauko jaba, there is no way una perform. So it is an unfortunate turn of events, and I don't know what we can do about it, because I believe kuna effort mingi na mekiwa in terms of, you know, event organizers, in terms of events, in terms of, you know, creatives. Okay, kama mimi sasa, I don't even call myself an event organizer. Mimi hujita creative because niko in the creative space. I'm the creative space. So as creatives, I believe there's a lot of effort in terms of curbing drug abuse as well as mental wellness. And it is unfortunate that a lot of young, especially young artists, watu wenye wana come up, mtu mwenye unaona yenyewe ako na talent but amelalia kwa drugs sana, na the only time yenye ataingia studio or the only time yenye atafanya kitu yote artistic ni lazima akue madre. Akue high. Lazima akue madre. It is sad. And ina lead into a lot of
you know, youth wanaingia into depression, into mental, you know, instability. But me, I think kitu yenye mi na believe saizi nafanya maybe watu wako hivyo pia. Maisha ni ngumu, hatujakataa. Maisha ni ngumu, maisha ni manze hata sijui, but we are just living in a time yenye we are all surviving. By the way, we are all it's very very few people wenye wana make it, but in our own small ways we are making it. Unajua kama wewe sikuna vile unajituma, una make sure at least nakuanga na to recording, at least nafanyanga nini, I make it as professional as I can, as well in my own, you know, in my own way. So una make it tu, ni vile unaona manze I need to be somewhere. So now our biggest, I think, fear, maybe it's not even fear, but maybe our biggest insecurity is the fact that you feel that you're not where you're supposed to be. True. So hiyo inakupatia stress, but unasahau mali yuko na mtu anatamani kuna mtu anatamani kuwa na mali yuko, there is so much more you can do than kufikiria mali unafaa kuwa. Unajua watu wengi wanafikiria mali, you're not thinking of the space that you are in right now. So hiyo kitu maybe like hits. Kuna mtu alisema by then nikasema wow, mtu tu tulikuwa tunaongea kaisema nikasema because me pia, to be honest, and I think pia ni kitu kingine watu, I mean us as creatives tunafaa tuseme, mi pia siko mali unafaa kuwa. Me as in the way mi nimekuwa nikijifikiria, the way mi umove manze, mi sioni nafaa kuwa hapa but nimekuwa in spaces zenye nimekaa nikajiambia by the way, mali niko hapa, nafaa nifanye kitu yenye hiyo space inanipatia, opportunity yenye hiyo space inanipatia, and that is what mi sasa nafanya. And in as much as sometimes it is stressful, si ati sikwangi na stress, na unajua watu wengine wanakuonanga hapa nje, wanaonanga mimi hata kuna kwanga watu wengine wanapigana niambia wewe uko sawa, unafanya event uko na event, una event zimefuatana uko sawa. But ajui manze, kwa hiyo event, kila event iko na stress yake, kila dynamic. Umeenda tu kusupport zingine zingine umeenda kusupport, zingine ninafanya there's nothing I'm expecting, there's literally nothing I'm expecting. Nimeenda niko job, by then niko job, but I'm expecting nothing. Hiyo naifanya tu, najiambia hii kitu naifanya because najua mali nafaa kuenda, ndio mali naangalia, but in as much as naenda huko nafanya side. So I think the reason why people and a lot of youth are also depressed, they are getting into, you know, ni pia sisi wenye wanatuona, sisi wenye tunaonekana huku nje, and maybe mi sionekani, sijui kana naonekana, but na feel given the fact that recently nimekuwa nominated in different awards, and kuna nilikuwa inaitwa People's Choice Awards, na nilikuwa nominated in event organizer of the year. My event Oktoberfest Kenya ilikuwa, acha nikuulize kidogo, hii People Choice Award ni ile ilikuwa inafanyika ilikuwa inafanyika Kenya ama Rwanda? Kenya hii ya Kenya, hii nyingine ya Rwanda kuna DJ fulani pia leo. Hii ilikuwa ya Kenya, but it's both, it touches both on East Africa yote. Okay. So nilikuwa nominated hapo, and hiyo kitu ilifanya nikarealize, unajua mi ufanyanga, mi by the mi ufanyanga, mi I just do me by the, ask anybody mwenye hata, mi I just do me, I do me the way I know me, the way najua vile ya kopare, hata sijuangi kama, but nilirealize after nipate, you know, that nomination, nipate tuka email at you've been nominated, nini, nikarealize whether kuna mtu ananiona, maybe si wengi, but the thing yenye hata nilikuwa nataka kusema ni for those people wenye wanaonekana huko, juu hata mimi kuna watu mimi huona, like even mimi nakuanga starstruck by the kuna watu wenye mpatana naona niko like
manze, yani uko hapo na yeye lakini hata wewe uko buda manze wewe unajua. But I think for those people who are being seen, they must not only talk about their journey, they must also talk about what they are struggling with, because ina kuhelp as a person, because hata mimi nimerealize siku hizi sina stress, sina hiyo I would have actually I think fallen into depression at one point or another, but nilikuja nikarealize I need to talk to people who, because pia ni stressful. Unajua vile msana kupigianga nakwambia, hey, kuna mtu anakupigia nakwambia, sijui kama wewe ushaipata hiyo experience, but me kuna msee alinipigia akaniambia ni loan 500k. Unajua hiyo siku nilikaa half a million. Unajua acha nikwambie, hiyo siku nilikaa nikajiuliza msee ameona nini kutoka kwangu ndio neneza mloan half a million. Okay. Kusema kweli, like mimi it was not even the first, yani hadi nikamwambia cheki, naweza kucall baadaye. Sikumjibu, nimwambia tu naweza kucall baadaye, but after hiyo call nilikaa nikajiuliza msee amekaa kaona nini kutoka kwangu yenye naweza mloan half a million. Hey. Amuko na dobas. Kama msana anaweza kuomba half a million. Ni msee anaona like ni msee anakaa anaona msee by there ame make it. Msee si msee mchache. Msee ni msee mwenye you know ananipatia some reason. Mimi kwanza nilipata last week. Unaona like, so mimi those are like some of the things ili change mindset yangu about how I approach business, how I approach individuals, how I interact with my family, my friends, because you know, there are people out here who look up to you, there are people who look up to you in different ways, but manze, at the end of the day, given the fact that you have somebody who looks up to you like that, you have to tell him or her that manze, hata mimi hata mimi the same way unaweza kosa unga kwa nyumba is the same way mimi naweza kosa hata mimi kwa nyumba mimi kosa unga. Hata mimi kuna day unaingianga hivi una realize man, sina by the kuna day mimi nimeingia kwa nyumba nilikuwa na mboga na nyama, you know, I was fortunate enough to buy nyama. Fika mtaa una unga. Manze kufika mtaa sina unga na sina mafuta ya kupika. Ungesema gas ingenichekesha sana. Kuna time imenifanyikia hivyo. Sasa hata mimi gas bana nilishaweka unga, mimi nilishaweka mpaka unga bana. Ninaanza kukoroga hivi manze gas kabisa. Nikasema treni mambo ya God, ni mambo ya God. Leo hiyo ni ngumu na tumbo. But you know, these are everyday struggles that everybody has. Kuna days zenye mimi ukaa tu kwa nyumba sina do, nimejiambia nimebuy vitu 2-3 zenye zinanipush through the day. Unajua zinanipush through the day. So I believe also maybe it is high time that also people who look wenye wako huko juu, they shouldn't just talk about their journey, because unajua journey ya msee inakuanga you know rosy, and mtu anakuambia mimi nilitoka, you know, kama si mtaa yetu, unajua nani yetu, slum yetu ni Kware. Mtu anakuambia mimi nilitoka Kware, nikatoka Kware, siku hizi niko Kilimani nini. So unaona tu jani msee mimi naweza toka Kware niende Kilimani, but hujui hiyo Kilimani hata analala kwa mattress. Analala chini kwa mattress, ako na blanket. Kwanza unajua zile blanket za kitambo zile tuliendanga nazo boarding, si duvet. Unajua siku kuna duvet. Kitambo hata sidhani kama watu wengi wanajifunika blanket. Exactly. So mzee ako na blanketi na mattress yake, lakini anaishi Kilimani. Unaona, haujui struggle yake, analala chini. Haujui struggle ya mzee. So I think we need to also, you know, to talk about struggle, ndio mtu aone enyewe life si vile tunafikiria, not even vile tunafikiria. Life si kile unaona kwa TV ama kwa movie ama kwa you know whatever, ama ukiona msee anaendesha hapa gari unafikiri you know msee anakuweka mafuta saizi 217 na labda msee gari yake ni lita 12 14. Huyo jamaa ana do mbaya.
Hebu ngoja nikurudishe kidogo nyuma. Venye tulikuwa tunaongelea muziki ya Ronga. Mimi kuna wasanii mo interact na wasanii wengi sana. Actually my main show yangu ilikuwa like wasanii wa share stories zao na tuone how forward tutashikilia tutasaidia ama tutashikana, especially ama vijana wa underground. Hapa underground kuna vijana wakali sana kuliko wasa wako hapa juu. But mimi sitaongea uongo, wasi wote wamekamshow mtu anataka kufanya vitu kivyake na mtu anataka kutokea kivyake. Juu watu wanakujanga hapa kuna time hata nimecall. Kuna wasanii kadhaa nisha call. Nilikuwa nataka tukianza mwaka next year tuwe na cypher. Na cypher nataka ikue ni cypher wale wasanii washaika show yangu wote. Hii show imekuwa hapa na maproducer. Niweke kwa hiyo cypher tafadhali. Pia anajua kuspit mara. Serious? Kuna time nilikuwa najaribu lakini ikaona I should pick a struggle. so bado ni kitu bado tunakaa chini. Hata Deko nilikuwa nimemchapia. Sio Deko I know. So tulikuwa nimemchapia, so nilikuwa na organize hiyo stuff ndio tukianza. But ukiambia msee now lazima tukue na budget. Hiyo kitu hatuwezi fanya bila budget. Kuna ule mimi maproducer wengi wamekamwa hapa. Kuna mtu kama HR. Unajua HR ni producer mkali. Thamos. Najua Thamos unamjua? He's a big producer. Hawa wase wawili wanaweza hata kampa pamoja wakae chini wakamna instrument kali. Unaelewa? Nyinyi wasanii budget yenyewe tukae chini tuseme hii tutatoa hii tufanye audio, tutoe hii tuchape video kali. January ikianza tuchape muziki hapo. Unaelewa? Na hiyo muziki ngoma ikitoka kila mtu apost kwa channel yake na kila mtu ajimarket. Kitu kingine yenye I think on that point nikiongelea wasanii na what they lack, what they need to do. Kitu yenye I think kitu moja umesema hata nilikuwa nimesahau ni investment. Unajua unfortunately, and investment is not just financial. Investment on your time, on your art, on your skill. Mimi nishai interact na ma DJ and hii kitu inafanyanga kwanza na kuanga na makali sana even with the DJs. There is a sense of kutulia yenye iko na ma DJ. Na unapata DJ they don't, najua ma DJ wenye wako hapa nje wenye even now wakubwa they take time to practice. Ni mtu atakaa naenda anaeka decks zake anaeka nini anapiga tizi yake kwa nyumba or wherever atapiga tizi hane skill yake mtu afanyi tizi afanyi anything afanyi research. Mimi waambianga DJs, I mean wewe na YouTube difference yako na YouTube ni nini? If I can come to if naweza kuja club na muziki yako yote ile kwa YouTube ni yenye, si ningekaa tu hata tungepatiwa zile headphones tuseme kila mtu asikie muziki yake. Badala nikuje club nisikie and that's one of the things that me as a reveler, that's one of the things zenye zimefanya mimi siku hizi I just don't go to clubs ati hautanipata tu out ati nimeenda ati juu ya DJ. I mean it's not that me went out actually, me siku hizi I go out because of the company I keep purely. I don't even go out ati kuna DJ fulani ati twende nini that is one. And then watu wa invest yani kabisa in their skill and art. So unapata mtu tu amekaa anangojanga zile siku zenye ako na gig, na hiyo gig anakuja kama kwa unprepared. So unajiuliza umse, what have you been doing the whole time? Na si wasanii wote from DJs to art to waimbaji to hip hop, mtu amekaa tu home anangoja tu time ya gig. Aya, investment financial, kuna lazima ukienda
kudu music yako, unajua lazima uende studio ina lazima ulipe studio time, lazima ufanye nini. Wasanii hawataka kufanya hivyo. Msanii anataka tu aende, you know, the beauty of today is unaweza enda ulipie beats mahali somewhere online or whatever, uchukue unani. I mean, and that's not bad, but you still find people who hata hiyo ya kulipia hiyo beat hataki. Anataka kufanywa kila kitu free. Alafu akiomoka by God's grace, omoke, hata anasahau yule mtu mwenye alikuwa amemfanyia vitu for free. Sasa anafanya ana decide mimi siku hizi niko, you know. So investment is a very key feature in being in the industry, and being in the creative space. And mimi naweza kwambia hata events zenye mimi mwenyewe nimefanya, like ile nimekaa nikasema utafanya event nini, imebidi ni invest na nime lose do sometimes, na nime lose do, not once, not twice, not thrice. In fact kuna day kuna best yangu mwingine alinikalisha down because alikuwa na down, anakaa hivi ananiambia event, amekuja event yangu kadhaa. In fact I think is one of my greatest supporters, as a friend mwenye anakaa mingi, you know, is one of my, you know, good friends, one of my close circle, close circle of friends. Anakujanga almost all my gigs. Na kuna day akanikalisha akaniambia by the way, how much una make? Namwambia hapa hata hakuna pesa nimetengeneza hapa, tuko tu sawa, like as in event ni kali lakini hakuna pesa. Day akanikalisha chini literally, yani ile kama ile ubeshte mwenye iko concern. Niambia bro, mbona unafanya hiki kitu na hakuna pesa yenyewe? Naambia by the way, kitu unajua hata haijaniingia hata financially, mimi nasikia tu imeniingia kwa roho, naifanya out of, yani roho yangu ishakufa na hiki kitu. So even if I make a loss, I don't, but najua nimefanya kitu fiti na ni kitu yenye mtu ataongelea, na ni kitu yenye najua if I do it again itakuwa na a lot of impact, because for me I just don't do an event for the sake of an event. Sifanyangi event ati ndio tu watu wakuja wakunywe. Mimi nafikirianga event lazima ikuwe na kitu yenye mtu akirudi home anasema by the event ilikuwa hivi na hivi, or event ilikuwa hivi na hivi. So what people don't realize ni manze, you have to invest in your craft. Lazima ukae chini ujiambie okay, hapa nita lose hivi ndio ni gain hivi. Nilisikia Calligraph akisema hivyo. Yani invest kwa brand yake, brand yake ndio inamfanyia. At the end of the day ndio kuna zile favors. Mr. Kata, hata mimi manze siwezi kudanganya, kuna favors mingi mimi nimepata. And mimi hujaribu kurudisha hizo favors sana. Kuna favors mingi mimi nimepata, but pia hauwezi live on favors every day. Hautaishi kila siku na kuja Mkenya TV interview ati naje kamini manze mfanyeni interview. Mkenya TV lazima afanye production, lazima afanye pre-production, lazima afanye production, lazima afanye post-production, lazima afanye social media, lazima afanye hizo vitu zote. So at the end of the day ndio naweza kuja nikwambie by the nifanyie event yangu, kuja nifanyie ma video, ni editie nini. But at the end of the day Kenya TV pia akona familia, akona maboys hapo manze, akona vitu zake pia individually anataka kufanya, unaona. So you won't do it forever, so at one point or another lazima, na ndio kitu yenye watu hawataki. Kitu kingine ni mimi nimejaribu, kuna saifata mimi nimeshafanya okay, nisema ni safe ama ni medley. Sijui kama unajua medley. Na nani ni explainia? Anaitwa nani? Thamos. Basi tushafanya medley na kina Thamos. Really? Inaitwa Relax and Dance. Na that was even you talked about manze kama mlitamuko show Thamos and then watch. Because even Thamos alifanya
it's an instrument. Mmefanya karibu wasanii wengi. Tumefanya wasanii wengi. And then kuna ile mmoja imewapick wote decent hapo hapo. Exactly. Anaitwaje msanii? Yaani simsawa nipige kofi yake. TZ. Kuna this guy TZ alikuwa na dread. Kuna Thamos, kuna Kaki. Kuna watu wengi, kuna wasanii ni wengi. Kuna mwingine aliniambia yuko Kenya saa hii, tuliongea naye juzi. Kuna sana pinganga guitar. Yes. Manzao wako wengi. Unaocheki at that point tukifanya hiyo kitu. Mimi nilikuwa na I was talking to Thamos, I was talking to wasanii. Naambia cheki, hii kitu we can actually blow as wasanii wa Runga. Unaona, hii ni kitu yenye it's a fresh, it's a new thing, haifanywi na kila mtu, plus uniqueness inatoka Runga mazi. So hii tunaweza ibeba tuiweke na tusifanye only hii mara moja, tufanye mara kadhaa, but itanid wase waji invest. Na mimi nikawaambia kama mimi cause mimi I'm out there, mimi unajoin as much as niko Runga, mimi natembeanga humu. Na cheki, mimi nikaambia mimi kama mimi nitajitolea ni spread the word, kukiwa na whatever na itawasanii wa Runga. Unajua tunasema wasanii wa Runga tuko na medi, because ukiangalia hata hizi ma concert utapata wasanii wengine wanaitwa wako na ngoma mbili, but hizo ngoma mbili ndio zimefanya white. Unacheki, so wasanii wa Runga hiyo ndio, kama that is the one thing itafanya kujulikana. Mbona tusifanye? Unacheki, lakini wasanii wa Runga unapata tulifanya hiyo medley, watu wakapotea. Best. Haya, unaenda relax. Unatafuta mtu anakuambia sijui nini, sijui nini. Haya, watu wengine wako na kiburi kushinda watu wengine. Haya, watu wengine mimi trust you me, kuna hadi watu wengine the disappointment you get ya kuwaita hata mahali show. Mtu amekuja mimi wacha nikwambie, mimi hata kama so unaona umeniita hapa, mimi nakuja because ukiniambia we kuja 12 mimi najiambia okay, hata leo ni vile tu in the morning nilikuwa tuna mimi ningekuja hapa 11:30 because na understand mimi niko na podcast hata mimi inaitwa Mimi na Wewe. Iko YouTube lakini tuko na episode moja just up. Naifanya na dema naitwa Tamara Patience. Lazima tusupport. Hata nani yako na yake most movies hapa before nimalize show. HR kuna podcast yake. Kuna podcast nimeicheck. So hata mimi niko na podcast. Tulianza kuifanya na tunaifanya na Tamara, inaitwa Mimi na Wewe. We are only on YouTube, Instagram and TikTok. Hizo ndio YouTube, Instagram and podcast. Mimi na Wewe. Check hiyo wasa wanafanyaje. Pia tuibe ujanja kutoka hapo nini, sifanye best msana fanya hivi. Unajua pia hapa ni kusoma. Kulearn and kushare the knowledges. So I know about production. That's why I know what it takes for you to come and do. Mimi kama nani nikikuja nimechelewa inakufanyia nini kama production. Nikiwa umechelewa inabidi umechange elements, maybe lighting ilikuwa sasa hakuna light. Kuna mara mingi mnakana kamera mnangoja light imekuja haya ilifanyia tukapenia last time. Unaona show ya nani ya Kilogram, huyo jamaa tulishoot huyo jamaa lakini desang kuvuga lakini huyo jamaa ndio safi. Huyo jamaa tulishoot gize kaingia bana, tukaangalia kushoot. Sasa kumaliza tunaangalia hivi show inaambia tu bro, hiki hatuwezi post. Msa kaniambia acha leo ikuele kama tulikuwa tunajuana. Tulikuwa tunajuana. So tukaanza kupanga level show yake, tulikuwa tunapanga haifanyiki. Tunapanga haifanyiki. Sasa siku nyingine nikamwambia bro, leo ikikosa basi Mungu ameandika. Jamaa akanicall niaje, nimetoka gym ndo natoka kwa nyumba na kama tukafika hivi
ndio pia akaingia. Tukaorganize tukadu show. Ilikuwa fit sana mse. Story yake baadaye ni story kwa ni podcast imeran leo. Ndio icheki mse alikuwa mse mwingine mwenye hata story yake inafahamu sasa sikiza na change. So so unacheki wasewa Ronga just to finish yani. Hiyo umoja hakuna. And then the second thing hiyo superstar iko sana yenye imagine kuna wase wenye unaweza ita mtu event mtu akujali amechelewa anakuja kama amekuja na demands zenye hata uelewi si vile mlikuwa mmekubaliana yani because unajua kitu moja mimi naambia hii industry yetu pia it goes a long way if you agree. Unaona hata mimi na wewe tukiagree kama vile sasa tuliagree tutafanya hivi na hivi nikakwambia usijali wewe tuchapiane siku ile tutapata time mimi nitakaa. Wewe ndio uliniambia Wednesday ama Thursday. Alafu asubuhi kaniambia leo acha nikuelewa. Nikakolimza nikamwambia ni aje leo tuko na shoot. Akaniambia leo wewe hujapanga. Nikamwambia acha na mambo ya kupanga. Wewe tuende. Tulikuwa tushapanga lakini huyu msaidizi alikuwa tu aniambia ni siku gani na niliona acha nikwambie leo because hii pia siku hizi nilirealize kupostponing kitu itafika kesho nikwambie check. Sasa kesho shughuli zinakujanga zile kesho sasa ndio upatikani alafu sasa unajua pia ni festive season sima creative unaweza pigiwa simu tu saa hizi niwaambie ni aje come hivi so unapata hiyo pia unprofessionalism yenye nilikuwa nasema people are too unprofessional yani hauwezi tamsi yani unaweza brief mse mpaka umbrief mpaka on the day of the event but bado atakuwa unprofessional you know imenifanyikia hapa so I think we need to just change the way we operate the way we look at things the way we need to move and utapata hawa wasanii wote unfortunately hata vile uliona hata ndio nilikuwa naambia hata wasanii walikuwa hapo au marapa but that's unapata tuko tu kila mtu uko tu mali moja bado in as much as unasema ati unajitokeza peke yako unapata move ndio unatoa masongs lakini tuko tu mali moja tu si what we are just struggling hapa hata ulitoa labda kuna watu wanatoa album kuna but tuko tu hapa tu because of those few things. And then acha ni add ile day tulikuwa event mimi unajua it was my first time since nianze podcast now nikifika November 30th ndio nitakuwa nimemaliza 1 year kwa hii podcast. Congrats bana. So wewe hata umepush bana. Itakuwa nimemaliza 1 year itakuwa 30th tutakuwa na celebrate kwa 1 year in this industry. So hiyo ni utarusha bash. Ndio God willing was subscribers sasa niko na subscribe 600 and something sasa wakituma so tunaweka bash food sana namba yangu inakuanga hapo namba yangu kwa social media zangu zote namba yangu iko hapo so kitu nataka kusema hivi ni nilikuwa hapo nilikam na msali ni invite alikuwa Deco Deco ndiye invite alifu manager alifanya research akapata akanitumia hata before Deco anitumia akaniambia kuna event inafanyika Rongai nataka uende so wakati nilikuja pale hata ulinicheki nilikuwa na hii staff yes. So I met there my friends wenye walikuwa na makamera so wana kaniambia bro umekuja kudu nikamwambia mimi ni content creator nimekaa chapa story hapa na bro nilifika hivi venye wasome jibeba pale kuna msanii aliniongelesha venye aliongelesha nataka kusema hapa na sitamtaja jina kufika hivi nikaona wasanii wako busy kuna wasanii tulilink up tukabonga tukaexchange manamba but kuna wengine walikam bro mjamaa amekam yani yeye make it hakuna kitu namwambia unaona nikaangalia alafu kuna place nilikuwa nimekaa hapo kuna speaker ilikuwa pale tulikuwa tumekaa hapo na DJ Joel na wasanii fulani tu pia tulikuwa tumekaa hapo nao so mimi baadhi hiyo show mimi nilikuwa na learn vitu mimi hata hakuna msanii niliinterview kuna msanii hata aliniambia nimchukulie video sikuchukua sorry manze sikupenda kwangu but hata mimi nilikuwa na learn because ilikuwa the first event mimi kuenda na nilikuwa na learn I met this msanii alikuwa one of the big artists Rongai nikamshoniaje niko na podcast na anze nyinyi mmekonga wasanii wakubwa hata nikukamwa hapa mimi hata kwenda hiyo kukam event nilikuwa nataka kuona wasanii wa gani sijawafikia Ronga naelewa so kufika
unaitisha mzee namba anakwambia mzee namba yangu sipeanangi hivyo kama sasa. So huyu msanii nilimwambia niko na podcast na hata alikuwa ameambiwa, alikuwa kwa podcast fulani rafiki yangu akamwambia. Huyu jamaa akamwambia, akaniambia wewe fiki tutadu. Tutakuja na gari mbili. Tutatuwekea tu mafuta tu full tank na lunch. Nangoja lunch yangu kwanza leo mbaya. Hiyo lunch nangoja. Hiyo lunch iko tu sawa. Sasa nikajiuliza mafuta kwa gari full tank. Gari mbili za nini? Ati sisi tunakaa podcast. Nikauza kwani Rongai. Sisi tunakaa Rongai but lazima tukamna gari. Nikamwambia sawa. Nitawaita, acha niongee na management. Bro msali ni nikaenda nilitoka hapo nje. Nikaenda nikakaa hapo kwa speaker nikasema acha ni watch tu staff. Wakina nani? Haya, ukiangalia event, most of wasanii walikuwa pale walikuwa walevi. Fast manze walevi. Wasanii wajua hata kushika mic. Hawajui hata kushika by no man. Mtu ajui hata kutumia. DJ Joel alijam na mmoja wewe, wacha kushika mic hivi. Shika mic hivi. Tanzania ajui kushika. Yaani that's when unaona hizo mambo za unajua watu wengi wanafikiria hizo mambo za TV uangaveli. Unajua but usanii si hiyo kitu kwa TV. Usanii ni it takes a lot to just even be on stage. But unajua hata mimi pia nilikuwa na even me just nakwambia hata mimi nilikuwa na learn because unacheki mimi nilikuwa naambia hata wasanii hapo look at even mimi naambia ngase look at even the event space yenye umepatiwa. You've been given somewhere yenye is very alafu hiyo place is very expensive. Not even inakakali ni kali. Yani huyu event organizer amekufikiria akasema si tu garagari wase watakuja hapa they'll be rowdy or amesema watu ni machokora fulani. Event ilikuwa free. I mean the least you can do ni manze for lack of act accordingly. Unajua like huko watu tu walikuwa wamekuja like ni tumeenda kwa field fulani huko kwa are wamekujia do tumeenda kwa tumeenda kwa field fulani huko kwa are. I'm not saying that in a bad way but I mean fikiria tu umsee by the way and you see that's what even artists don't think about because mtu ndio akuja yake event hapo ni nini alifikiria juu ya wasanii wenye watakuja ni nini alifikiria juu ya vile watu wange take up unajua hiyo art unacheki people don't look at that and that's why unaona ilikuwa vile ilikuwa because hata unaambia unaona pale watu they were just mtu amekuja mpaka na jaba. How do you come to a place like that with jaba? Unakuja na jaba, unataka kuspit uko na jaba kwa mdomo. Uko na jaba kwa mdomo, uko high kama sijui nini. Sawa, that's your style but I mean even the place commands that. You should and nani alisema ati lazima usanii ukwe jaba? O nani alisema usanii lazima ukwe high mpaka hapa ati ndio sasa ikue unajua? It was good, yes, but even me walitokelezea but even me nili feel like I learned a lot from even wasanii wenye walikuja that people if somebody is willing to give you 15,000 at a time like this why aren't you willing to invest in your mbona ukuje umekopi huyu like I mean wacha nikwambie literally for me kwa hiyo event I only saw 2 people with potential. Sitasema ni akina nani. Mimi niliona Ranja, acha niseme Ranja mstari. But niliona only 2 people and one of them was actually a lady. In fact niliona wasanii madem hiyo event walikuwa na different sana. They brought in a different madem wakiperform siku waki. Madem wanza ungeona madem wakiperform they brought in the difference. In fact me I don't know why yet in my opinion them are kushinda but how madem they brought in hip hop. How do they bring in the hip hop scene, the hip hop culture, they brought in difference, they brought in style, charisma. Hao watu wengine wote walikuwa na copycat na chali mwingine pia hapo. Hao wawili ndio niliona tu
hao ndio wase by the way they are doing something But alafu kitu kingine lenibo unapata wase wamekamia event na sijui alikamna mbugi yao kutoka place wanakaa. Yes. Alafu wote wameenda majazana hapo mbele sasa. Like huwezi jua nana na rap na nani ni nani majazana hapo maza. Okay, kusema kweli, okay, that's a style. Which is somebody's style. Which is okay. But vile unasema nao ndio kile mi pia mi usema lazima hata kama uko na mbogi yako sawa, mbogi yako isimame nyuma, you know, ama mbele yako kwa mbele wabaki huko or wakwe at the side, you know, whatever you wanna, you know, however you wanna curate it, because you're sasa up to you. But isikuwe yenye hatuwezi jua msanii ni nani na crowd ni nani na watu wake ni nani. Na unaona hiyo discussion pili kuja kwa the previous events zenye zimekuwa za wase wenye huwa wako mabogi. Because inafika hata mnakuja event, even if something unapata kama hizo instances zenye nasema, unapata watu wako high nini wasa wamekuja stage hawajielewi, haujui nani alikuwa anaimba, nani alikuwa na, yani watu hawajielewi tu basically hapo. Unapata even in terms of outlook ya wasee inaanza kuwa manze ya wasee sasa, hata kama ndio usanii hii sasa hata ni hii ni usanii aina gani? Unaona manze, wacha tufike hapo because hiyo event iko na mambo mob sana tunaweza tackle, lakini sasa wacha tukimalizia tu, mimi na wewe sasa tuseme wewe ni mtu tuseme wewe ni kama unaweza una manage wasanii, mimi niko hapa like kupiga nao story na kujua jani yao, mimi na wewe ndo tutashikana, wale wasanii tunaona kuna potential tuwakalishe chini tuambie hiki tunafanya ni mess, hii ni mess, because mimi nilikuwa nasikiza story kama ya KOB alikuwa kwa podcast ya nani ya Mwafrika iko nini, nilisikiza mse sana na mse pia Instagram amepitia ndio afike penye yako, ni vitu pia mimi nani mulan sana kutoka kwa wasi. Mimi sasa hii kama wewe ni mse tu unaleta stories zenye mimi na feeling kama zi adapt kwa life yangu manze, mimi na ku drop that's why mimi nili drop watu wengi sasa. Mimi sinanga bishte by the way, mimi bishte yangu na wale mse tuna work nao ni msana niambia unafaa kufanya hivi, si ule mse amesimama huko anakuambia hizo vitu zako ni mbwaki, unafai kufanya hivyo, na yeye mwenyewe aniambia venye nafaa kufanya, yeye hata kitu nikimpatia hawezi tu, unaelewa? So bro, si ndio tuko hapa, hata mimi nakwambia hivi, wewe ni mse umekuwa hapa kwa hii industry, you learn a lot of things more than me. Hata mimi ni producer by the way, nilikuwa niliacha muziki juu wasanii wanakujanga, they want to do songs free. Mimi wacha kwanza beshte, mimi hata kitu kingine hata nilikuwa naambia mse ni one of the people mimi ukashifu sana ni maproducer. Nikwambie kwa nini? Producers sikizanga ngoma how many times? Mimi hiyo ndio basis yangu. Producers sikiza ngoma how many times? Unasikizanga ngoma I think at least 100 times before ikuwe released. Hawezi ambia msanii kitu ni ujinga. Hawezi ambia msanii hawezi kuja kwako umwambie okay, element moja yenye na get ni at the end of the day mali uko lazima ulipe rent, lazima I mean the most unfortunate bit about the creative space is that you need money. Unajua hii creative space iko very, kama we ni artist wa kuchora unaimagine unachukua material nini, kama we ni producer unaimagine umebuy ma speakers hapo nini, uko place yenye umetengeneza hiyo place, uko place yenye unalipa rent, lazima at the end of the day ulipe rent hapo, ulipe rent kwako, and then ubuy food na hizo vitu zote. Haya, kuna wear and tear lazima ufanye nini hizo, all of that. That is totally understandable. But unataka kuniambia msanii akikuja studio yako aimbe na usikie na useme oh my god, hawezi ambia msanii by the hapa hakuna kitu, wacha chukua pesa yako, it's okay, sawa, we ni msanii bla 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 unaimba, but manze this is mediocre. I mean yeye yezi toka kwa stable yangu, yeye kwa stable yangu yeye wacha ikae. So mimi I other than the artist, I partially blame the producers, because producer anasikizanga yongo. Me trust me, I've been vile pia nimekuwa kwa production and nakanga place yenye msana produce kitu from music to programs
to videos. And I can tell you for sure, mi mwenyewe, that's one of the reasons nilisema siwezi kwa producer, because nitaboeka. Siwezi kaa nisikize kitu mara sijui ngapi, and then bado nikuje tena nitoke, mtu usikie tu watu wanasema manzeki, so mse aliingia studio hata kwa nini? Because as a producer you should be able to tell msanii, look, hii kitu hakuna kitu yenye umefanya, hii beat haingii na wewe, hii kitu you should be able to tell somebody that. But simply because una need pesa na umse ana need beat, so unampatia. So mimi kuna maboy walinitumia link yao ya WhatsApp ya YouTube. Then I listen that song. Bro, nitakutumia link uende usikize ndio niambie kama mimi niko na makosa. Nikauliza, alafu producer alifanya hiyo ngoma ni rafiki yangu. Me call that producer manzi, nikamshow. Alafu uneka inaitwaje uneka tag yako kwa hiyo ngoma. Manzi, hiyo ni blanda because hiyo ngoma ama boy ni blanda walidu. Ama boy wanaimba fit ndio, but civil inafaa. Nitakutumia hiyo link, niko nayo, nitakutumia, nitakishana nikifika home. Hiyo ndio nisikie tumesahau. Mimi nilipiga huyo boy, producer mwenye alifanyia ngoma, nikamshow, bro hapo lichimess, because hata msee yote mwenye anataka kufanya nawe kazi akisikiza hii ngoma atajua tu feel wewe hii kitu hauko serious, uko hapo juu ya do. And that's what I'm saying. Nikakolea boy. Boy alikuwa anataka kuja show yangu by the way, si kwa ubaya, na kama watu wanaishi wata understand yeye naongelea, sitaki kuwataja majina. Nikaambia boy niaje bro, endo kae chini, kana msee amefanya music for long, mimi siwezi kuteach, but come cut na msee, mwekee ngoma yako, atakwambia makosa. Na kama wao wenye unakaa nao ama wenye wamekufanyia ngoma hawajai kuambia, jua uko na fake friends. Nilimwambia hivyo. True, and that is true. Na sijui kama alisikia vibaya ama nini, but mimi nilimwambia tu kweli, because mimi sikutaka kumsaka kuje show. Angekam nikianza show angekam. Juu nikianza show sikuwa najua naweza leta nani niache nani. Mimi kuna wasanii watatu sahi wamenitumia links zao nimechorea. Na nikamwambia niaje, rudi studio, fanya ngoma, work na producer and understand music. Mimi kuna wasanii wawili watumanga kwao. Either HR pia afanyanga ngoma za upuzi. HR na Matamus. Hao ni wale wasanii nimekaanga nao, wanakuambia like mimi hata HR before tufanye show. HR alinipatia 1 month. Aniambia nikupatia 1 month nifanye research kwa nusu niulize vitu za kawaida. Mimi sitaki uniulize vitu za kawaida. Mimi nilikaa chini 1 month nikifanya research ya HR. Ndio HR amshow. Bro, ni kitu naweza kusikia vibaya because HR nilimjua 2018. Akaniambia mimi siendangi interview sababu wasana wanakuitanga tu zile maswali za kawaida every day. So ndio nikalan, unajua the more kana wase you learn something. So mimi yule producer nilimwambia manzi you are doing wrong thing, na hii kitu ni kitu wrong will do. Manzi alafu ni tag yako surely. Hiyo ngoma nitakutumia hiyo ngoma. But sawa, acha tag yake ndio pia inajulikana, because by the end that's when nakwambia I blame producers, because producers are getting, it's garbage in garbage out. Yani ni kama computer, unajua computer ni kile una video kile itakupatia. So if it is garbage, it is garbage. Inakuwa garbage through and through. So it's just unfortunate, but I mean I'm up to change the industry. Najua it can be, inaweza kuwa adult. The creative space ni kubwa sana, ina run from watu wa arts to musicians to rappers to you name it. But vile tu nilikuwa nakwambia, mimi kwa space yangu mimi husema mimi nitafanya kile nitafanya, kile itaonekana, kama itaonekana pia ni sawa. Mungu bado yuko, mambo ya God hiyo. Sawa manze, wacha tufika hapo manze. I think tumeongea more than 1 hour, so wacha tuende the other side. Kuna side nyingine inakuanga na kajoto kidogo, inaitwanga quick fire, and let us go to quick fire. Quick fire yangu zinaanza hivi. I hope you are ready. Wewe ni msome kula ka kitabu kidogo, haini vitu rahisi. Siku hizi nilisahau. Nimeingia usanii nikasahau. Uko ready? Ready. Sawa, let us start. Number 1. What is the boiling point of water? Pass. Really, nigga? What covers 71 of Earth service? Water. Yeah, boy. Who is the founder of Microsoft?
Kwani nani ajui founder wa Microsoft? Unajua, tuambie bro. Unajua. Ngoja kidogo. Bana, Kuna mzali kuja hapa kaniambia hata sio unamjua. Kumbe ajui. Sio alikuwa ni nani? Alikuwa Bill Gates. Bill Gates. Lakini zingine tu ni kawaida. Square root of 81? Buddha 9 7 9 9 9 9. But me mathematics hapo ndo mali. Wacha maths jo. So umesema ni gani? 9. What is the currency of Japan? Yen. Hey, that's pretty good. What does I mean in FBI? Intelligence. From which country did USA gain independence? UK. So the British. Americans were colonized by the British. Okay. Number 8. Chinese. Number 8. British. The longest ocean in the world? Longest. Longest. Pacific. Nice. How many rings are there in Olympic flag? 5. Hey. Kenya gains independence in which year? 1963. 1963. Umsa kulala daro amepata maswali zake kadhaa, atakuwa na watch show jajue ni ngapi amepata na ni ngapi ameanguka. I think ameanguka maswali 2 ama 3. Bado uko sawa. Niko zote hivi vitu zote tengenezwa na nini anaitwaje? Pia wangu anaitwanga Peter Mungi. Bro, shukrani sana kwa kukaa. Tumeongea vitu mob sana. Wasawatauchisho wasanii wote manze. Vitu tumeongelea manze ni vitu tu unafaa turekebishe. Na tusupportiane manze. Usiona tu wewe ni mkubwa pale utaki kufanya collab na wenzako. True. Hiyo ni wrong sana. Because hiyo event niliona watu wengine wameingia because tumewacheki kwa screen mara kadhaa mara 3. Manze walikuwa na ile kiburi nyingine yani. Yani they don't know when to talk to you. Unajua mimi nilikatuma nikasema acha tu ni investigate. Wasingine buda, wewe ni content creator. Mbona ushoot? Nikamwambia simu yangu imejaa. Because mimi nilikuwa na learn. Ilikuwa my first event. So I was learning and some kila mahali mimi learn by the hata events zangu uliza anybody atakwambia mimi na taking in feedback, natakanga feedback, nataka uniambie ni nini hapo morning. Kwanza hizo rap za madem nilikuwa nadai sana manzeli hata but hiyo December tutakuwa vile unasema ndio nitakuwa paka morning vile nasema tu manze supportiane wasanii supportiane sana huku ni home. Alafu tunataka tuanzishe cypher, tuko na cypher let's say ya April, August, December. Na iko cypher kali, cypher fit. Na si ati ni cypher let's say August, tuseme kama August nafanya cypher. Tuko na cypher karibu 3. Unaona? Kuko na cypher kama ya madem peke yake. Vitu kali manze, supportiane manze. So to grow, uwezi grow peke yako. Hata mimi ukiona Mkenya TV siko peke yangu. Bro, in case you have my number, wewe ni msanii unaweza manage channel yangu sasa. Ukiona tu nimeenda wrong, ni call niambie Mkenya. Hapo na choma. Mimi napenda kucorrectiwa manze. Mimi napenda kuambia ukifanya hivi ni correct, niambie hapana. Hii ungefanya hivi, sio hivi. Lakini si atuniambia wewe hizo vitu unafanya ufala. Niambie nifanye gani ndio sky ufala. Wallahi. Naelewa. Wallahi. Tena social handle bro tukimalizia. Mimi unaweza nipata on Instagram and najita I am raw. I am raw. Hiyo ni my Instagram handle. Facebook page inaitwa amu AMU. Alafu you can also follow TikTok I am raw. Niko hapo TikTok. Pia niko Twitter amu pia. And then pia wacha ni you can follow social media handles Oktoberfest Kenya. Fanyanga vitu mob with regards to the Oktoberfest. And definitely when you check out my page I am raw, all events zangu zote zenye nakuanga nazo zenye nakuanga part of au zenye mimi jaribu kufanya zote zinakuanga kwa page yangu I am raw on Instagram and amu on Facebook. So unaweza angalia na ucheki na ujue ni aje. And of course manze word tu ni manze to believe in yourself,
najua tumesema vitu mob, lakini at the end of the day ni vizuri kuwa na hiyo self awareness, kujua nini unataka, kujua vile unaitaka, ni muhimu. It's very good to believe in yourself, but si ati sai kwa kiburi. Iko at least ni you are very much approachable. Hata kama uko approachable, your management is approachable. Unaweza work na wase na unaweza grow pia na wase, because at the end of the day hata mimi because hata mimi na believe, I mean nilikuja nikaona in what I'm doing in my creative space, that's why unaona na work na watu wengine pia as a brand, because nilirealize hizi fanya peke yako. Hii kitu huwezi fanya peke yako. Utakaa sawa fikiri event nini bla bla bla, but utarealize una need mtu kufanya sound, kuna mtu kufanya nini, kuna hawezi kuwa, you can't be place moja at the same time kila mtu. So unaona hata wewe ungekuwa hapa, ungekuwa na mtu anakuchukulia video, mtu anakueditia, ndio una edit nini, but you need all this. So we need each other. Rongai iko na wasanii wakali na wengi, iko nao wakali na wengi, so it's about time watu wajitokeze. You see what we can do. Me I'm always, ask anybody, me I'm always down to tufanye kitu. So me come through tufanye kitu, tujue vile operate. Tukianza kwa range hiyo story ya Cypher, nitakuita kwa one part of it, tutakaa chini, we see what to do. Tufanye kitu poa manze, tufanye support watu wako na talent hapa nje, wasiingize kwa vitu zingine zenye zitawamess, na wako na kitu wanaweza fanya kitu productive kweli. So kutoka kwetu manze, acha tufungie hapo leo manze. Shukrani sana kwa come tena Amu. Unataka hata kama wewe uko hapo nje unataka let's say unataka manager kwa hapa mcall, mwambie mimi manager hapa kutaka kwangu ni Kesbon Kenya. Thanks for watching Kenya TV Show 254. Kuna story inaendelea huku mtaani, nasikia kila mtu anauliza ni YouTube channel gani na waka kaa huko, unajua unafaa ujue sai form ni Mkenya TV. Form ni Mkenya TV 254 made in Kenya. Mkenya TV. Mkenya TV. Ushajua form ni